158 of Sri Visnu-sahasranama is Sukshma. Visnu-sahasranamalo 458వ నామధేయం Sukshma, which means subtle. I guess there's no need for you to translate that. Sukshma ante Sukshma ante. Now, if we start to think about the meaning of this name, the meaning is also, to ascertain the meaning also requires some subtlety. అయితే ఈ సూక్ష్మ అనేటువంటి నామధేయాన్ని విశ్లేషించాలన్నా కూడా సూక్ష్మత్వం అనేది అవసరం. What does Sukshma mean? Well, we often think of it as meaning something very small, very fine. సాధారణంగా మన సూక్ష్మ అంటే చాలా చాలా చిన్నది అని అనుకుంటాం. But actually, the quality of subtlety is defined largely according to perception of others. కానీ సాధారణంగా ఈ సూక్ష్మత్వం యొక్క గుణాన్ని ఇతరుల యొక్క అవగాహన శక్తిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. If we say that such and such is a subtle point, it may be subtle to those who don't have a very deep understanding, but to others it may be completely clear. ఇది సూక్ష్మం అనగానే అది ఎవరికి సూక్ష్మం అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థాయి లేని వాళ్ళకి అది సూక్ష్మం, కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకునే స్థాయి ఉన్న వాళ్ళకి అది స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. So subtlety is can be defined as being difficult to comprehend due to the difficult to comprehend by people who have an external or gross facility of comprehension. ఎవరైతే స్థూలమైనటువంటి వాటిని భౌతికమైనటువంటి వాటిని మాత్రమే అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టతరం అవుతుంది. Yeah, these are the opposites, Sukshma and Sthula, or subtle and gross. ఈ రెండు కూడా వ్యతిరేక పదాలు, స్థూలం సూక్ష్మం అనేటువంటి. So to comprehend that which is subtle requires a very sensitive kind of intelligence. అయితే ఈ సూక్ష్మం అనేటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం అనేది ఉండాలి, బుద్ధి ఉండాలి. Intelligence, not necessarily in terms of how do we say, intelligence or perception, we could say. బుద్ధి అంటే అవగాహన బుద్ధి అని కాదు అర్థం. What could be a very subtle sound for a human being could hardly discernible, could be easily discerned by, for instance, a dog whose power of hearing extends over a broader bandwidth of sound. మానవులకి ఏదైతే అతి సూక్ష్మ శబ్దం అని మనం అనుకుంటామో అది సునకాల యొక్క పౌనఃపుణ్యం ఏదైతే ఉందో శబ్ద వినికిడిలో వాటికి అది చాలా బాగా అర్థంగా వస్తూ ఉండొచ్చు అన్నమాట, వాళ్ళకి బాగా వినిపిస్తూ ఉండొచ్చు కుక్కలకి. If we start to examine the meaning of the word Sukshma, then we find that we can analyze it in various subtle ways. ఈ సూక్ష్మ అనేటువంటి అర్థాన్ని వివరించాలంటే ఎన్నో సూక్ష్మ విధానాల ద్వారా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. The general point when applied to Bhagavan is that he is not discernible to people of gross disposition. ఎవరైతే కేవలం స్థూలమైనటువంటి వాటిని అర్థం చేసుకునే శక్తి మాత్రమే కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించినటువంటి సూక్ష్మ విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం అతి కష్టంగా ఉంటుంది. And that he is the largely unseen principle within everything that maintains everything. ఆయన తాను పోషించేటువంటి అన్ని వస్తువుల్లో కూడా ఆదర్శితంగా ఉంటాడు అన్నమాట, కనిపించకపోయి. Srila Baladev Vidya Bhushan, he gives the meaning of this name that his spiritual form is Satchidanandamaya. బలదేవ్ విద్యా భూషణ్ వారు ఏమంటారంటే భగవంతుడి యొక్క రూపం సచ్చిదానందమయమైనటువంటిది, eternal, blissful, and full of clear knowledge or consciousness. పూర్తి స్పష్టమైనటువంటి బుద్ధి లేదా చైతన్యం కలిగి ఉండడం.
Now, this material world is the condition of asat, achit, nirananda, of non-eternity, non-bliss, or lack of bliss, and not full or proper consciousness. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది అసత్ అచిత్ నిరానందమైనటువంటిది అని చెప్పంటున్నారు. So those who are in this gross consciousness, they cannot perceive Bhagavan. ఎవరైతే స్థూలమైనటువంటి చేతనాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేరు. And they think it absurd that anyone can believe in Bhagavan. వాళ్ళు ఇంకా ఈ భగవంతుడిని విశ్వసించడం అనేటువంటి విషయం ఏదో చిరాకైనటువంటి విషయంగా భావిస్తారు. The theists claim that Bhagavan is everywhere. ఆస్తికులు అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు అని చెప్పుంటారు. The atheists scoff. కానీ నాస్తికులు మాత్రం ఆశ్చర్యపోతుంటారు ఈ విషయంలో. Scoff? You're saying they I heard the word ascharyam. Scoff means to they laugh with scorn. They how would you say that? They అంటే వాళ్ళు tiraskar, something like that. పరిహాసం చేస్తూ ఉంటారు. Parihasam, yeah, that's a good word. They say, well, God's everywhere, you can't see him anywhere, that means he doesn't exist anywhere. వాళ్ళు ఏమంటారంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు కానీ మీరు భగవంతుని ఎక్కడా చూడలేరు అంటే ఆయన నిజానికి లేడని చెప్పండి. Because they only accept what they can perceive with their senses. ఎందుకంటే కేవలం వాళ్ళు ఇంద్రియ గ్రాహ్యమైనటువంటి వస్తువులు మాత్రమే అంగీకరిస్తారు. And their senses are attuned to gross sensual perception. కేవలం స్థూలమైనటువంటి భౌతిక అవగాహనకి మాత్రమే వాళ్ళు అలవాటు పడి ఉంటారు. They are happy on the platform of gross sense gratification. వాళ్ళు స్థూలమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగంలో నిమగ్నమై ఉంటారు, దాంతో సంతోషంగా ఉంటారు. And they don't see the need for anything else. అది తప్ప ఇంకా వేరేది మనకి అవసరం లేదనుకుంటారు. Therefore they don't believe in anything else. అందుకే వేరే దేన్ని కూడా వాళ్ళు అంగీకరించరు. That is the platform of the pigs. They're very happy on the gross platform. అది పందులు ఉన్నటువంటి స్థాయి మాట. అది చాలా స్థూలమైనటువంటి స్థాయి. Please sit a little bit like this, so you're not with the other way, so your back is not shown. వీపు చూపించకుండా దయచేసి కొంచెం ఇలా కూర్చోండి. Of course, humans, they may have art and science which brings the consciousness up somewhat simply from eating, sleeping, mating and defending. కానీ మానవుల చైతన్యాన్ని కేవలం ఆహార నిద్ర భయమైదనాల నుంచి ఉద్ధరించేటువంటి కళలు శాస్త్రం అనేటువంటివి మనుషులకు లభ్యమవుతున్నాయి. But they cannot reach to Bhagavan by such endeavors. కానీ ఆ బుద్ధి ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడిని చేరుకోలేరు. The Vedas, Taittiriya Upanishad describes the Panchakosha, the 5 coverings. తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో పంచకోశాల గురించి వివరించబడింది. Coverings of consciousness. Annamaya is gross, just interested in food and just interested in sustenance. చైతన్యాన్ని కప్పేటువంటి 5 కోశాలు అన్నమాట. మొట్టమొదటి అన్నమయ కోశం అని చెప్పన్నారు. అంటే కేవలం ఆహారం స్వీకరించడంలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు. Then pranamaya is little finer, above the simply interested in food. Then one may be interested in the very concept of life. ప్రాణమయ కోశం అనేది ఈ అన్నమయ కోశం కంటే సూక్ష్మమైనటువంటిది. అది కేవలం తినడం గురించే కాకుండా ఈ జీవిత విధానం గురించి ఆలోచించేటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. Then jnanamaya, one becomes interested in knowledge. జ్ఞానమయ కోశం అనే దాని వల్ల వ్యక్తి జ్ఞానంలో ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు. But only within the material sphere. Their gyan is, they're interested in acquiring knowledge for the sake of sense gratification. కానీ వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది కేవలం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి లోబడి ఉన్న ఇంద్రియ భోగానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది. Or maybe some spiritual pretensions. లేదా కొద్దిగా భౌతిక ఆసక్తులు కొద్దిగా ఉంటే ఉండొచ్చు. Then there is vijnanamaya, where one is interested or one has realization of what is actual knowledge, but that only on the impersonal level.
తర్వాతది విజ్ఞానమయ కోశం. అంటే ఇందులో ఈ యొక్క ఈ ఆత్మ స్థాయి Vijnanamaya means that one becomes interested in the spiritual, but it's still a covering. That one is interested in the things that by spiritual knowledge one can be completely free. ఈ విజ్ఞానమయ కోశంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎక్కువగా ఈ ఆధ్యాత్మికతలో ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు, కానీ నిరాకారవాదానికి ఎక్కువ ఆకర్షితులవుతుంటాడు. And then Anandamaya, the Ananda Kosha, the covering of happiness. That's also one kind of spiritual happiness. The desire for spiritual happiness can also cover one's pure consciousness. తర్వాతది ఆనందమయ కోశం. ఈ ఆనందమయ కోశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కోసం అదురు చేస్తుంటారు, కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కూడా ఒక రకంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క దివ్య చైతన్యాన్ని కప్పివేస్తుంది. So beyond all levels, from the grossest to the most subtle of materialistic conceptions, lies Bhagavan. కానీ ఈ స్థూలం నుండి సూక్ష్మ వరకు గల అన్ని స్థాయిలకి కూడా అతీతుడైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. In Bhagavatam, Krishna, there's a chapter when Krishna speaks to Uddhava, one chapter of the Uddhava Gita. It's very similar to the 10th chapter of Bhagavad Gita, in which Lord Krishna is describing his vibhutis, or his opulences, as manifest in this material world. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉద్ధవ గీత అనేటువంటి దాంట్లో మనం చూసినట్లయితే అదేవిధంగా భగవద్గీతలో ఉన్న 10వ స్కంధంలో ఉన్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉద్ధవ గీతలో కూడా ఒక అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తుంటాయి. అందులో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుడి యొక్క విభూతి ఎలా ఉంటుందనేది అందులో వివరిస్తాడు కృష్ణుడు ఉద్ధవుని. So he states there, Suksmananam apyaham jiva. Among all the subtle things, I am the jiva. ఆయన కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే అక్కడ సూక్ష్మమైన వాటిలో కూడా నేను జీవుణ్ణి అని చెప్పుకుంటాడు. Because Hare Krishna. The jiva is the most subtle. ఎందుకంటే జీవి అన్నిటికంటే కూడా సూక్ష్మమైనది. As Lord Krishna, it states in Bhagavad Gita. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో వివరించిన విధంగా Indriyani parani ahur indriyebhya parang manaha manasastu parabuddhe yo buddhe paratastu saha. There is the platform of the senses. కాబట్టి ఈ యొక్క ఇంద్రియ స్థాయి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. Above that is the platform of the mind. ఇంద్రియ స్థాయి కంటే పైన ఉండేది మనసు యొక్క స్థాయి. Above that is the platform of the intelligence. మనసు కంటే పైన ఉండేటువంటిది బుద్ధి యొక్క స్థాయి. And more subtle still is the platform of the soul. అన్నిటికంటే సూక్ష్మమైనది ఆత్మ యొక్క తలం. So among manifestations in this material world, that which is most subtle is represented by Krishna. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యక్తమయ్యేటువంటి అన్నింటిలో కూడా అతి సూక్ష్మమైనది ఏది అంటే అది కృష్ణుడు అని చెప్పారు. And jiva is also a name for Krishna, although it's usually used to distinguish Krishna from the other living beings. వాస్తవానికి జీవ అనేది కృష్ణుడికి ఉన్నటువంటి ఇంకొక పేరు, కానీ సాధారణంగా జీవి అనేటువంటి పదాన్ని దేనికి వాడతా ఉంటే ఇతర జీవుల్ని కృష్ణుడి నుంచి వ్యత్యాసం చూపించడానికి ఈ పదాన్ని వాడతాం. To distinguish the Svangsha, his own Vishnu forms, from the Vibhinangsha, the forms who are parts of him but quite different also. ఈ పదాన్ని ఎక్కడ వాడతా ఉంటే స్వాంశల నుంచి విభిన్న అంశాలని మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేయడానికి వాడతాం. విభిన్న అంశ అంటే అది కృష్ణుడి యొక్క అంశే, కానీ కొద్దిగా వేరేగా ఉండేటువంటిది అని. Now even to understand the message of the Vedas requires some subtlety. అంటే వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంత సూక్ష్మత్వం అనేది అవసరం. In any language, to understand poetry requires subtle intelligence. ఏ భాషలో అయినా సరే కవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సూక్ష్మ బుద్ధి అనేది అవసరం. And that means an ability to see beyond the gross manifest statement. ఈ స్థూల వ్యక్తీకరణలన్నిటికీ కూడా అతీతమైనటువంటి వాటిని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంత సూక్ష్మ బుద్ధి అనేది అవసరం. So subtle means that which can be perceived by those who have had some kind of training. ఈ సూక్ష్మత్వం అనేది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎంతో కొంత శిక్షణ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు. But even to take such training requires some propensity for doing so. కానీ ఆ శిక్షణ తీసుకోవాలన్నా సరే దానికి కొంత ప్రవృత్తి కలిగి ఉండాలి.
Just like some people, you can try and train them in music, but they can't pick it up at all. ఉదాహరణకి కొంతమందిని మీరు సంగీతం నేర్పించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఏమాత్రం దాన్ని నేర్చుకోలేరు. And others are so musically adept that even without training, they are expert. కానీ కొంతమంది సంగీతం పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారంటే ఎటువంటి శిక్షణ ఇవ్వకపోయినా సరే వాళ్ళు వెంటనే నేర్చుకోగలరు. Someone who is trained in musical understanding, they can hear a performance, they can hear so many subtleties which an untrained person cannot hear. సంగీతం పట్ల అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక సంగీత కచేరీ జరిగితే అందులో ఉన్నటువంటి ఎన్నో సూక్ష్మమైన విషయాలు ఎవరైతే బయట వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలనే విషయాలు ఉన్నాయో వాటిని కూడా వాళ్ళు పసిగట్టగలరు. Yeah, and in poetry there is the actually there's a whole science of linguistic criticism in the Vedic science of the sound, which the immediate meaning and the abstract meaning. అయితే ఈ సంగీతం అనేది ఒక గొప్ప శాస్త్రం. వేదాల్లో దాని సంగీతం ఒక కవిత్వానికి ఉన్నటువంటి మొదటి అర్థం ఏమిటి, తర్వాత వచ్చే అర్థం ఏమిటి, దాని లోతుగా ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటి, వీటన్నిటిని కూడా చర్చించడానికి చాలా పెద్ద శాస్త్రం అవుతుందన్నమాట. So that the Vedas may be read by people in different ways. కాబట్టి వేదాల్ని వివిధ వ్యక్తులు వివిధ విధాలుగా పఠించవచ్చు. And the Vedas will cause persons who take the gross meaning, it will cause them to become bound in this material world. కానీ వేదాల యొక్క స్థూల అర్థాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల బంధితులై ఉంటారు. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nidvando Nitya Satvasta Niyoga Kshema Atmavan. Krishna says that the Vedas, they're concerned with the three modes of material nature. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు ఈ వేదాలనేవి త్రిగుణాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలని ఉపదేశిస్తున్నాయి. And he advises Arjuna to go beyond, come to the platform beyond this external meaning. అయితే కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏమని ఉపదేశిస్తున్నాడంటే నువ్వు ఈ వేదాలు ఇచ్చేటువంటి బాహ్యమైనటువంటి అర్థం ఏదైతుందో దానికి నుండి నువ్వు బయటపడాలి, అతీతుడు అవ్వాలి. And be situated in the self, in spiritual consciousness. నువ్వు ఆధ్యాత్మిక చేతనలో నువ్వు స్థితుడివై ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. So one in gross consciousness, rajogun, tamogun, they can only see the gross manifestation. ఎవరైతే సత్వరజస్తమో గుణాలనే స్థూలమైనటువంటి తలంలో ఉంటారో వాళ్ళు కేవలం స్థూలమైన విషయాలు మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలరు. And those who are in sattvagun, they can originally with the help of the guru who helps them to understand, can help them to understand the subtleties. కానీ సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు గురువు సహాయం చేత ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించగలరు. For instance, there is a translation of the Mahabharata which is done I believe in the late 19th century by there were two Bengalis who did it. One was M.N. Datta and the other one was some Ganguly. They both did translations of Mahabharata from Sanskritam to English. ఉదాహరణకి మహాభారతాన్ని ఇద్దరు బెంగాలీలు అనువదించడం జరిగింది 19వ శతాబ్దం యొక్క ఆదిలో. వాళ్ళు M.N. దత్తా ఒకళ్ళు, ఇంకొకరు గంగూలీ అని ఆయన. And in the Datta edition that I read, in the famous verse that says Tarko Pratishta Shutiyo Vibhinna, and then what is that line? No, I was thinking of the third line. Anyway, I'll say the second line. Nasavrisha Yasya Matangna Bhinnam Dharmasya Tatvam Nihitam Guhayam. So the understanding of dharma is to be found in the guha, which literally means a hole or a cave. So he said that the truth of dharma can be found in caves. That was his translation. M.N. దత్తా చేసినటువంటి మహాభారత ప్రచురణలో ఆయన ఇప్పుడు చెప్పబడిన శ్లోకానికి ఏమని అర్థం ఇచ్చారంటే ధర్మం యొక్క సారాంశాన్ని మనం కనుగొనాలంటే ఒక గుహలో మనం వెతకాలి అని చెప్పి రాశాడు. But Guha also, that's also a name for Vishnu, as found in Visnu-sahasranama. కానీ ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే విష్ణు సహస్రనామాల్లో విష్ణువుకి గుహ అనేటువంటి నామధేయం కూడా ఉంది. And it also means the cave of the heart, or the subtle spiritual region of within the heart.
కానీ గుహ అనేటువంటి పదానికి హృదయాంతరాళం అని కూడా ఒక అర్థం ఉందంటే ఈ హృదయంలో ఉన్నటువంటి అతి లోతైనటువంటి ప్రదేశం అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం ఉంటుంది. So we'll find in any language that there are so many subtleties which native speakers are often not aware of. అయితే ఈ ప్రతి భాషలో కూడా సాధారణ అంటే ఆ భాషకి చెందిన వాళ్ళకి తెలియనటువంటి ఎన్నో సూక్ష్మమైనటువంటి పదాలు ఎన్నో ఉంటాయి. And people who try to translate from one language to another, they often make mistakes if they're not very much familiar with the language that they're translating from. ఒకవేళ వాళ్ళు భాషాంతరీకరణ చేసే వాళ్ళు ఒక భాష ఇంకొక భాషలో ఉన్నటువంటి ఇవి తెలియనట్లయితే అర్థాన్ని మార్చి చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది అనువాదంలో. Just like some Russian devotees are here. ఉదాహరణకి ఇక్కడ కొంతమంది రష్యన్ భక్తులు ఉన్నారు. I heard that in the very first translations of Prabhupada's books from English to Russian, that they presented Lord Krishna, they presented him as if he was like an English Lord. ప్రభుపాదులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గ్రంథాలు మొదట్లో ఎప్పుడైతే రష్యన్ భాషలో అనువదించబడాయో ఆ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి లార్డ్ కృష్ణ అనేటువంటి పదానికి వాళ్ళు ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి లార్డ్ అనేటువంటి పదాన్ని అన్వయించి చెప్పారు అన్నమాట కృష్ణుడికి. Because in each language certain words are used with various meanings. ఎందుకంటే ప్రతి భాషలో కూడా రకరకాల అర్థాలతో రకరకాల పదాలు ఉపయోగించబడతాయి. But the various meanings in one language they often don't correspond to various meanings in another language, especially if it's a language from a different family altogether. ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి వేరు వేరు పదాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎప్పుడైతే మనం అనువాదం చేస్తామో అప్పుడు ఇతర భాషలో అవే అర్థాలు ఇచ్చేటువంటి పదాలు అయి ఉండవు. So on the whole, to enter into any subject requires great intelligence. కాబట్టి ఏ అంశాన్ని చర్చించాలన్నా గొప్ప బుద్ధి కలిగి ఉండాలి. The deeper you go, the more subtle it becomes. మీరు ఎంత లోతుగా వెళ్తే అంత సూక్ష్మమైపోతుంది. And the deeper the more subtle the subject, the more difficult it becomes to understand. విషయం ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంత కష్టం అవుతుంది. That's why we see, for instance, science is a very broad term, but it's considered somewhat difficult. కాబట్టి శాస్త్రం అనేటువంటి పదం చాలా విశాలమైనటువంటిది. అప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా చెప్పొచ్చు. Because much of it deals with subtleties. ఎందుకంటే ఈ శాస్త్రం అనేది సూక్ష్మమైన విషయాల గురించి చర్చిస్తుంది. Everyone can see the effect of the wind blowing. I can see the coconut fronds are just slightly moving. There's a slight breeze managing to get through all those high-rise buildings. చూసినట్లయితే బయట గాలి వీస్తూ ఉంది. నేను చూడగలిగింది ఏమిటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొబ్బరి చెట్లలో కొబ్బరి ఆకులు మెల్లగా కదులుతూ ఉన్నాయి ఈ చిన్న గాలి వల్ల. Or these flags, they're fluttering here slightly. ఈ జెండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెపరెపలాడుతున్నాయి బయట కొద్దిగా. Someone who's studied physics, they can understand how that is happening. ఎవరైతే ఈ భౌతిక శాస్త్రం తెలుసుంటారో వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు ఏ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఊగుతున్నాయి గాలిలో. How does the wind blow? Of course that comes into meteorology also. So ఏ విధంగా ఈ వాయువు వీస్తూ ఉంది అనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు. So someone who's studied these things, they can understand why. వీటిని విశ్లేషించిన వ్యక్తులకి అది అర్థం అవుతుంది ఎందుకు అసలు ఈ విధంగా జరుగుతుందని. Or why when we put on the electric fan, why does that have a cooling effect? Just because the air is blowing. విద్యుత్తో నడిచేటువంటి గాలి పంకని ఎప్పుడైతే మనం మొదలు పెడతామో అప్పుడు ఎందుకని ఆ విధంగా పనిచేస్తుందనేది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు. We just take it for granted. మనం సాధారణ వ్యక్తులు ఏదో తిరుగుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటాం అంతే. Now Krishna is the most subtle. కృష్ణుడు అన్నిటికంటే సూక్ష్మమైనటువంటి వాడు. Who will understand Krishna? కృష్ణుని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? When even to understand things like how the air is blowing, that requires some training and education. గాలి ఎలా వీస్తుందని దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంత శిక్షణ కొంత విద్య అవసరం అవుతాయి. Everyone is aware of it, but the subtleties behind it, not everyone is aware of. ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అందరూ, కానీ దాని వెనుకున్నటువంటి సూక్ష్మమైన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అందరికీ అర్థం కావు. That which is gross is relatively easy to understand. స్థూలమైనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అర్థం చేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటాయి. For instance, I can see, but you won't see unless you turn your heads.
buildings. ఉదాహరణకి నేను నేరుగా పెద్ద పెద్ద భవనాలను చూడగలుగుతున్నాను. మీరు చూడాలంటే తల వెనక్కి తిప్పి చూడాల్సి వస్తుంది. On the other side of the road, some modern buildings. దారికి అవతల వైపున ఆధునిక భవనాలను నేను చూడగలుగుతున్నాను. So we can see that. మనం అవి చూడొచ్చు నేరుగా. But we can't see the mind. కానీ మనం మనసుని చూడలేము. Everyone knows, if we say mind, everyone knows what it means until you start to think about what it means. అయితే అందరికీ కూడా మనసు అంటే తెలుసు, కానీ దాని గురించి పూర్తిగా ఆలోచిస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది మనసు అనేది ఉంది. What does mind mean? How can you define mind? మరి దీన్ని ఎలా నిర్వచించగలరు? మనస్సు అనే దాన్ని, మనసు అంటే ఏమిటి అసలు? It's relatively easy to define building. మనం ఈ వ్యత్యాస రీత్యా చూసినట్లయితే ఒక భవనాన్ని నిర్వచించడం చాలా సులభం మనసు కంటే. Or tree. లేదా ఒక చెట్టుని. Because these are gross manifestations. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చెట్లు, ఇవన్నీ కూడా స్థూలమైన వ్యక్తీకరణలు. But the mind is very subtle, and even those who study the mind, they disagree on what it actually is. ఈ మనసు అనేది చాలా సూక్ష్మమైంది, కాబట్టి దీన్ని ఎవరైతే విశ్లేషిస్తారో దాని గురించి రకరకాల భేదాభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటారు. So Krishna says, Suksmananam apyaham jiva. Among everything in this world, the most subtle is the jiva. కానీ కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే సూక్ష్మమైన వాటికంటే కూడా సూక్ష్మమైనది ఏమిటంటే ఈ జీవి. And the more subtle the study becomes, even of gross matter, the more subtle, the more deeply we go, the more subtle it is, and the more difficult it is to understand. ఈ ఆత్మ అనేటువంటి దానికి అర్థం చేసుకోవడం ఎంత లోతుగా మనం దాంట్లోకి వెళ్తామో అంత సూక్ష్మంగా తయారవుతుంది, అంత కష్టతరం అవుతుంది దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం. For instance, we presume matter to be just that. It's gross. మనమే అనుకుంటామంటే ఈ జడ పదార్థం ఏదైతే ఉందో అది అంతే, అది జడమైంది అని అనుకుంటాం అంతే. But we are told by scientists that if we go deeply into the structure of atoms and the different particles, we'll find that, well, there aren't particles, there are waves. కానీ ఈ భౌతికవేత్తలు ఏమంటారంటే ఈ అణువు అనేటువంటి దానికి లోపలికి మనం విశ్లేషించి చూసినట్లయితే అక్కడ ఉండేటువంటివి రేణువులు కాదు, అవి తరంగాల్లా ఉంటాయి లోపల ఉన్నటువంటి పదార్థాలు. And they may be confused. Is it a wave or is it a particle? వాళ్ళకి ఇందులో సరిగా తెలియడం లేదన్నమాట, ఇది నిజంగా తరంగమా లేకపోతే అది ఒక రేణువు లాంటిదా. And they may describe that whether it is a wave or a particle depends on the person observing it. In other words, according to the consciousness of the observer. అయితే దాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి వాడు, అంటే దాన్ని దర్శించేటువంటి వ్యక్తి యొక్క చైతన్యాన్ని బట్టి అది రేణువా లేకపోతే ఒక తరంగమా అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది. But that they are afraid to go in that direction. Because then they come to the study of consciousness, which is more subtle. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ చైతన్యం అనేది మళ్ళీ తెర మీదకి వస్తుందో అప్పుడు భయపడతారు అన్నమాట దాన్ని విశ్లేషించడానికి, ఎందుకంటే ఇది ఇంకా సూక్ష్మమైంది వాటికంటే. Scientists seem to be afraid to tackle consciousness. ఎందుకంటే ఈ భౌతికవేత్తలు చైతన్యం గురించి విశ్లేషించాలంటే భయపడుతుంటారు. Or they try to explain it in terms of gross science, but it's beyond the science. కానీ వాళ్ళు దీన్ని వివరించాల్సి వస్తే మాత్రం భౌతిక పదజాలంతో నిర్వచించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ ఇది భౌతికమైనటువంటి వ్యక్తీకరణలకు అతీతమైనటువంటి. It's non-quantifiable. దాన్ని బరువు తూయలేమన్నమాట, దాన్ని పూర్తిగా మనం చెప్పలేము. Miyate anaya iti maya. Maya means the attempt to measure everything. మాయ అంటే ఏమిటంటే అన్నిటిని మనం కొలవగలం అనుకునడమే మాయ. If we think that we can quantify everything and understand everything by our intelligence, that is illusion. ప్రతిదాన్ని మనం దానికి పరిమాణాన్ని కొలవాలి అని ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తామో అది మాయమాట, దాన్ని మన యొక్క బుద్ధికి అందనటువంటి విషయం. So as scientists get into more and more subtleties of matter, and then they're faced with the problem of consciousness, and then they're stumped. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జడ పదార్థం యొక్క లోతులకు వెళ్ళి దాన్ని విశ్లేషిద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళు చైతన్యం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చైతన్యాన్ని వాళ్ళు నిర్వచించలేరు, వెంటనే కంగు తింటారు వాళ్ళు. And there are scientists who try to explain consciousness in at least in terms that border on metaphysics, and other scientists say stop, you can't do that, that's not science, that then it's coming to philosophy or religion. You can't do that. Science has to be non-metaphysical. కానీ కొంతమంది ఈ
ఈ భౌతికవేత్తలు చైతన్యాన్ని విశ్లేషిద్దామని ప్రయత్నించినప్పుడు ఇతరులు దాన్ని ఖండిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది భౌతిక జ్ఞానం సంబంధించింది కాదు, ఇదంతా కూడా తత్వానికి సంబంధించింది, కాబట్టి ఈ భౌతికవేత్తలు ఆ పని చేయకూడదని ఆపుతారు వాళ్ళు. Oh, here's another good example. Everyone knows what a number is. ఇక్కడ ఒక మంచి ఉదాహరణ ఉంది. అందరికీ సంఖ్య అంటే ఏంటో తెలుసు. Do you? You know what a number is? తెలుసు కదా మీకు సంఖ్య అంటే ఏంటో? Can you define a number? ఒక సంఖ్యను మీరు నిర్వచించగలరా? It's only a concept in the mind. అది మనసులో ఉండేటువంటి ఒక అంశం అంతే. It's just something which designates something else which doesn't actually exist. If you say there are two balls, but the two-ness is only something which is a concept in our mind. ఉదాహరణకి రెండు బంతులు ఉన్నాయని అన్నాం అనుకోండి, ఆ రెండు బంతులు ఉండడం అనేది ఒక మన మనసులో ఏర్పరచుకున్న ఒక అంశం మాత్రమే అది. And ascribing a number to it it's a concept ascribed to a concept. అంటే ఈ బంతులు అనేటువంటి దానికి ఒక సంఖ్యను అన్వయించడం అంటే ఒక సిద్ధాంతానికి ఇంకో సిద్ధాంతాన్ని అన్వయించడం అంటే. But it works. కానీ ఇది పనిచేస్తుంది. Otherwise you wouldn't have a job. లేదంటే మీకు ఉద్యోగం ఉండదు కదా. Mr. Bank Manager. His whole job is numbers. ఇక్కడ ఒక ధన సంచయానికి అధికారి ఉన్నారు. ఆయన చేసేటువంటి పని అంతా కూడా సంఖ్యలతో పనిచేయడం. So this name Sukshma is very important. కాబట్టి సూక్ష్మ అనేటువంటి పదం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. Because the very attempt to try to understand everything by our mind is doomed to failure. కాబట్టి మన యొక్క మనసుతో ప్రతిదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి మన ప్రయత్నం అది నెరవేరదు, విఫలమవుతుంది. Therefore we find other names here in Visnu-sahasranama. Aprameya, who is not subject to measurement. అందుకే విష్ణు సహస్రనామంలో ఇంకొక పదం ఉంది ఏమిటంటే అప్రమేయ అని చెప్పి. అప్రమేయ అంటే మన యొక్క కొలతలకి అందనవాడని. There is pramana, there is evidence for Krishna. కృష్ణుడిని వివరించడానికి ఒక ప్రమాణం అనేది ఉంది. But it's not the kind of evidence that the scientists insist on, which means evidence generated in relationship to the gross senses, or even to the evidence. Yeah, okay, go on. కానీ ఏదైతే కృష్ణుడు గురించినటువంటి ప్రమాణం ఏదైతే ఉందో అది భౌతికవేత్తలకు అందనటువంటి ప్రమాణం అన్నమాట. ఎందుకంటే భౌతికవేత్తలు ప్రతిదాన్ని కూడా ఈ జడేంద్రియాలతో అర్థం చేసుకుందాం అనుకుంటారు. Or even evidence that is generated in connection with the subtle mind. లేదా సూక్ష్మమైనటువంటి మనసుకు సంబంధించిన ప్రమాణాలు కూడా వాళ్ళకి అర్థం కావు. So therefore we have another name, Achintya. అందుకే మనకి అచింత్య అనేటువంటి పదం ఉంది. Now this name requires some subtle understanding. ఈ పదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంత సూక్ష్మ అవగాహన కావాలి. Because if Achintya means that inconceivable. అచింత్య అంటే అచింత్యమైనటువంటిది. Yeah. So it literally means inconceivable. The Sanskrit, it morphs exact. It's an exact, well, as exact as you can get translation. సంస్కృతంలో ఏదైనా పదాన్ని వివరిస్తే అది ఖచ్చితమైనటువంటి అనువాదంగా మనం చెప్పొచ్చు. But if something was wholly inconceivable, it wouldn't be inconceivable, because even to say that it's inconceivable is putting some kind of concept on it. If something is absolutely inconceivable, then it wouldn't be inconceivable, because to say that it's inconceivable is some kind of description of it, some kind of yeah. Okay, we got too subtle for you. Okay, the acharyas or the Vedic rishis, they give some example. Flowers growing in the sky, that's one kind of inconceivable thing. Akasha pushpa, yeah, it's a standard Sanskrit term. It's just something impossible, ridiculous. In Bengali, horses' eggs. Or rabbits' horns. Well, I guess they are conceivable. Maybe that wasn't such a good example. That's an example of something else. Well, that example yesterday we quoted from
Kunti Devi. నిన్న మనం చెప్పుకున్న ఉదాహరణ కుంతిదేవి నుంచి, That the sun's rays may become cold or the moon's rays may become hot, but Krishna will never fail his devotee. అందులో ఆవిడ కుంతిదేవి ఏం చెప్పింది, సూర్యరశ్మి చల్లగా అవ్వచ్చేమో, చంద్రరశ్మి వేడిగా అవ్వచ్చేమో, కానీ కృష్ణుడు మాత్రం తన భక్తుడికి ఇచ్చినటువంటి మాటను తప్పుడు అని. So it is somewhat conceivable that the sun rays could become cold. అయితే దీన్ని మనం కొద్దిగా ఊహించుకోవచ్చు, సూర్యరశ్మి చల్లబడడం అనేది. But not really, because if the sun's rays become cold, then its very nature of being the sun, it would no longer be the sun, because the sun by definition is hot. కానీ నిజానికి ఒకవేళ ఈ సూర్యరశ్మి కనుక చల్లబడిందంటే అప్పుడు అసలు సూర్యుడు అనేటువంటి దానికి అర్థం ఉండదు, ఎందుకంటే సూర్యుడు అంటేనే వేడి అని అర్థం. Yeah, maybe inconceivability, absolute inconceivability comes in oxymorons, or which means contradictory statements. అయితే ఈ అచింత్యమైనటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు మనకు వస్తుందంటే పూర్తిగా నిర్వచించలేనటువంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు. Oh yeah, here's a good one. Square circle, a square circle. అంటే ఇది ఎట్లాంటిదంటే చతురస్రాకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక చక్రం. But this is simply sophistry or word jugglery, as Srila Prabhupada would say. ఊరికే ఇదేంటంటే మాటల గారిడి అన్నమాట, ఈ చతురస్రాకారంలో ఉన్నటువంటి చక్రం అంటే. The atheists will say, can God make a square circle? నాస్తికులు అంటారు, ఏమంటారంటే మీరు చతురంలో ఉన్నటువంటి చక్రాన్ని తయారు చేయగలరా అని. But the very definition of a circle means that which doesn't have angles. As part of the definition, because there can be other, like an oval can also be without angles. So it's a self-defeating question. But the inconceivability of Krishna means that he's only available, first of all, he's not available to gross sense perception or gross mental gymnastics. కృష్ణులో ఉన్నటువంటి అచింత్యమైన గుణం ఏమిటంటే ఆయన ఈ స్థూలమైనటువంటి మానసిక లేదా ఇంద్రియ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అందనివాడు అని చెప్పి. The Vedic language states avang manasa gochara. He's not perceivable or definable or accessible by words or the mind. ఆయన మనసుకు సంబంధించిన పదజాలం గాని ఊహలు గాని వీటికి కూడా అందనిటువంటి వాడు, నిర్వచింపలేనటువంటి వాడు. So that's one of the first, the misunderstanding of this is one of the first things that's addressed in the Vedanta Sutras. అంటే వేదాంత సూత్రాల్లో మొట్టమొదటి దురావగాహన మాట ఇది అందరూ చేసేటువంటి. Atato Brahma Jignasa, now one should inquire into the nature of ultimate reality. ఉదాహరణకి అదాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అన్నారు, కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక విషయం గురించి ఆలోచించాలని చెప్పేది. And then second sutra is Janmadyasya Yataha, that by which everything is generated, in which everything exists, that into which everything ultimately enters, that is Brahman. రెండవ సూత్రం ఏంటంటే దేని నుంచి అయితే అన్ని ఆరంభం అవుతాయో, దేనిలోనే అన్ని కూడా స్థితిని కలిగి ఉంటాయో, దేనిలోనే చివరికి అన్ని కూడా లయం అవుతాయో అదే బ్రహ్మం అని చెప్పి చెప్తారు. Then third, Shastra Yonitvat is to be understood by Shastra. మూడవ సూత్రం ఏంటంటే ప్రతిదాన్ని కూడా శాస్త్రం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి. Then the fourth is Ikshate Na Shabdam, which means that this subject matter is not beyond words. It can be understood by the words of the Vedas. నాలుగవ సూత్రం ఏంటంటే వేదాల్లో ఉన్నటువంటి పదజాలం ద్వారా ఇది అర్థం కానిది అని చెప్పి. Because avang, so the Vedas itself says avang manasa gochara, cannot be beyond the mind and senses. అందుకే వేదాల్లో ఏం చెప్పబడిందంటే భగవంతుడు మనసుకు ఇంద్రియాలకి అతీతుడు అని చెప్పి. But it means that it would be a self-negating statement if it meant that the absolute truth is absolutely unavailable via the Vedic sounds. అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి స్వయం తిరస్కరణ మాట లాంటిది అన్నమాట. ఏమిటంటే భగవంతుడు వేదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలకు అర్థం కాడనను. That's why the Mayavadis, when you discuss with them and you point out the logical fallacies, and you say, oh, it's all words. Up to that point they were happily speaking words, but when you defeat their philosophy they say, oh, all words.
ఇప్పుడు అందుకే మాయావాదుల్ని మనం వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా ఖండించామనుకోండి, వాళ్ళు ఈ పదాలన్నింటినీ కూడా ఇవి కేవలం పదాలు అంతే, పదాలు పదాలు అని చెప్పుకుంటారు. I'll just digress here to Uddhava Gita again, to one chapter called chapter 12 of Canto 11 of Bhagavatam, Beyond Renunciation and Knowledge. ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఏకాదశి స్కంధంలో 12వ అధ్యాయంలో దానికి పేరు ఏమిటంటే వైరాగ్య జ్ఞానములకు అగమ్యము అనేటువంటి అధ్యాయం. The Supreme Lord gives life to every living being and is situated within the heart along with the life air and primal sound vibration. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే భగవానుడు ప్రతి జీవికి జీవనము నొసగుచు హృదయమునందు ప్రాణము ఆదినాదముతో పాటు నిలిచి ఉండును. The Lord can be perceived in his subtle form within the heart by one's mind, since the Lord controls the mind of everyone, even great demigods like Lord Shiva. ఎల్లరి మనసులను చివరకు శివుని వంటి దేవతల మనసులను భగవంతుడే నియంత్రించును కనుక మనస్సు చేతనే హృదయమునందు అతడు సూక్ష్మ రూపమున దర్శితుడగును. The Supreme Lord also assumes a gross form as the various sounds of the Vedas, composed of short and long vowels and consonants of different intonations. దీర్ఘ హ్రస్వ స్వరములు వివిధ స్వరయుతమగు హల్లులు కూడినట్టి వివిధ వేద ధ్వనుల స్థూల రూపమును కూడా ఆ దేవదేవుడు గ్రహించును. So did you all understand that? Huh? You could spend years researching the meaning of this verse and write big books just on this one verse. ఈ శ్లోకంలో వివరించబడినటువంటి ఒక అంశం మీద మీ జీవితకాలం పాటు మీరు విశ్లేషించి గ్రంథాలు రచించవచ్చు. But just for our purposes now, we can say that the Supreme Lord is Ati Sukshma, highly subtle. కానీ ప్రస్తుతానికి మనం చెప్పుకోదగినది ఏమిటంటే భగవంతుడు అతి సూక్ష్మమైనటువంటి వాడు. So that the Supreme Lord is beyond the scope of the mind and the senses means because he is, there are so many names also, Shuddha, one of his names here in Visnu-sahasranama is Shuddha, means he's completely pure. భగవంతుడు మన యొక్క మనసుకి ఇంద్రియాలకి అందనవాడు అనేటువంటి దానికి ఇంకొక పదం ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే శుద్ధ అంటే ఆయన పూర్తిగా ఇటువంటి మలం లేనటువంటి వాడు అని. So one has to become pure, the senses and mind have to become purified, then one can understand him. ఎప్పుడైతే మనసు ఇంద్రియాలు శుద్ధి జరుగుతాయో అప్పుడు మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలం. Atah Shri Krishna namadi na bhavet grahyam indriyai sevonmukhi jivado swayameva spuratyadaha. Sri Krishna cannot be understood by the gross mind and senses. కృష్ణుడిని మన స్థూలమైనటువంటి మనసు ద్వారా ఇంద్రియాల ద్వారా అర్థం చేసుకోలేం. But when one engages one's tongue, which might seem very gross, when one engages one's senses, beginning with the tongue, in his service, then he reveals himself. కానీ ఎప్పుడైతే మనం స్థూలమైనటువంటి జిహ్వాదిగా కలిగినటువంటి ఇతర ఇంద్రియాలతో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తామో అప్పుడు మనకు ఆయన అవగాహన అవుతాడు. The tongue may seem very gross, it's engaged in tasting. ఈ జిహ్వ అంటే నాలుక అనేది చాలా స్థూలంగా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే రుచి చూడడంలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. Which links again with annamaya, just the gross level of sense enjoyment. ఇది మళ్ళీ మనల్ని అన్నమయ కోశానికి అనుసంధానిస్తుంది అంటే ఇది స్థూలమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించి. And tongue is engaged in so many talking to tongue and lips. Tongue, lips and palate and teeth combine with the air. ఈ ఏదైతే గొంతులో ఉన్నటువంటి భాగాలు అంటే పెదాలు లోపల ఉన్నటువంటి ఈ అంగటి మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ఈ రకరకాల చెత్త మాటలు మాట్లాడడానికి అన్నిటి కూడా to designate all kinds of things in this material world. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్నిటికీ కూడా ఉపాధి కల్పించడానికి ఇవి ఉపయోగపడుతుంటాయి. So the tongue, beginning with the tongue, if the senses are engaged in Krishna's service, then they can become purified, and then Krishna will reveal himself to in such a purified consciousness. ఎప్పుడైతే ఈ జిహ్వ ఆదిగా ఉన్నటువంటి ఇతర స్థూలమైనటువంటి ఇంద్రియాలన్నింటినీ భగవంతుడి యొక్క సేవలో మనం నియుక్తం చేస్తామో అప్పుడు భగవంతుడు తనను తాను వ్యక్తపరుచుకుంటాడు. ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోగలం. మన చైతన్య శుద్ధ అయ్యేకొంది అర్థమవుతుంది. Now this name Sukshma also has another Sukshma importance, a subtle importance. సూక్ష్మ అనేటువంటి పదానికి ఇంకొక సూక్ష్మమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. Because we find
that up to the present time, in South India especially, there are many, not only Vaishnavas who chant Visnu-sahasranama, but also Smartas. మనం చూసినట్లయితే దక్షిణ భారతదేశంలో కేవలం వైష్ణవులు మాత్రమే కాదు, స్మార్తులు కూడా ఈ యొక్క విష్ణు సహస్రనామాలను పఠిస్తూ ఉంటారు. Do you have in this area Smarta Brahmanas who still like to chant Visnu-sahasranama? Still there are. But the understanding of the two is completely different. కానీ స్మార్తులకి వైష్ణవులకి ఉన్న అవగాహన ఏదైతే ఉందో ఇది పూర్తిగా విభేదం అన్నమాట, పూర్తిగా వేరుగా ఉంటుంది. The Smartas will also talk about Vishnu and his Leela and Bhakti, and they might sound to be very good devotees. ఈ స్మార్తులు కూడా విష్ణు యొక్క రూపం గురించి, లీలల గురించి, ఆయన యొక్క భక్తి గురించి మాట్లాడుతుంటారు. మనం ఏమనుకుంటామంటే వాళ్ళు గొప్ప భక్తులేమో అనుకుంటాం. But their understanding is that Krishna is an outward gross representation of a subtle reality which is ultimately beyond him and beyond all of us. కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడు అంటే మనందరికీ కూడా అతీతమైనటువంటి ఒక సూక్ష్మమైన స్థాయి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క స్థూలమైనటువంటి వ్యక్తీకరణ అనుకుంటారు కృష్ణుడు అంటే. Or that Krishna is a representation of a subtle reality that we are also. మనం అంతా కూడా ఏదైతే ఒక సూక్ష్మ సత్యం అనుకుంటున్నామో ఆ సూక్ష్మ సత్యానికి ఒక స్థూలమైనటువంటి వ్యక్తీకరణే కృష్ణుడు అనుకుంటారు. So their misunderstanding of the subtlety of the absolute truth it makes a completely different understanding of everything. అయితే ఈ పరిపూర్ణ సత్యం గురించినటువంటి వీళ్ళ యొక్క అపరిపూర్ణ అవగాహన ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి విషయం గురించి వాళ్ళకి అపరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. And we find that material scientists also, when they get into quantum theory and then they start to verge on the metaphysical, they start to think, well, ultimately everything is just one subtle energy. Everything is just the same, ultimately, they think. ఆఖరికి భౌతికవేత్తలు కూడా ఈ సూక్ష్మంలోకి వెళ్ళి విశ్లేషించినట్టు చివరికి ఏమంటారంటే అంతా కూడా ఒకే పదార్థం ఉంది అని చెప్పంటారు. If we come down to if we analyze everything very minutely, we'll find everything is only energy, they say. So, and the different forms that we see, they're actually illusory because everything's just all one energy. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా భౌతికంగా విశ్లేషించినా కూడా అన్ని పదార్థాలు కూడా చివరికి ఒక శక్తి అని మనం అంగీకరించాల్సిందే. కాబట్టి మనం రకరకాల రూపాలు చూడడం అనేది కేవలం భ్రమ మాత్రమే, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా కనీస స్థాయిలో అన్నీ కూడా శక్తి రూపంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి. But this philosophy of ultimate oneness of the absolute truth shows that even though they have contemplated the subtle, they still maintain their gross outlook to try to understand it. కాబట్టి అంతిమ ఏకత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా దాని నుంచి పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి అవగాహన వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. They think that with their gross intelligence they can understand the nature of the subtle simply by studying it. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళ యొక్క స్థూల బుద్ధితో ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి సత్యాన్ని ఊరికి అధ్యయనం ద్వారా అర్థం చేసుకోగలం అనుకుంటారు. They think that simply by cultivating knowledge they can understand everything, even the most subtle. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కేవలం జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా ఆఖరికి సూక్ష్మమైనవి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు. But being covered by illusion, they don't notice the most obvious thing, that they're very tiny and they're controlled by higher powers. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మాయ చేత కప్పబడి ఉండడం వల్ల మనల్ని నియంత్రించేటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి ఒకటి ఉంది అనేటువంటిదని అర్థం చేసుకోలేరు వాళ్ళు. And so they fail to recognize the ultimate variegatedness of reality. అందుకే ఈ పరమ సత్యంలో ఉన్నటువంటి వైవిధ్యాన్ని వాళ్ళు అంతిమంగా అర్థం చేసుకోలేరు. They may say everything is all ultimately one. వాళ్ళు అంటే అనొచ్చు చివరికి అంతా కూడా ఒక్కటే అని. But in doing so they deny that Krishna is subtle, but his subtlety doesn't mean that he is non-different from everything else. కానీ వాళ్ళు అలా చెప్పడం ద్వారా కృష్ణుడు సూక్ష్మమైన వాడు, కానీ కృష్ణుడు సూక్ష్మమైనప్పటికీ ఆయన అన్నిటి నుంచి వేరు కాదనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు తిరస్కరించిన వాళ్ళు అవుతారు. But this is too subtle for the Mayavadis to understand. కానీ మాయావాదుల యొక్క అవగాహనకి ఇది అతి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది.
that the Ananda spoken of in the Vedas, that is not the Ananda simply of understanding that everything is subtle. అయితే వేదాల్లో ఏదైతే ఆనందం గురించి వివరించబడిందో ఇది అన్ని కూడా సూక్ష్మమైనవి అని అర్థం చేసుకోవడంలో వచ్చే ఆనందం కాదు. But Ananda comes from exchange. కానీ ఆనందం అనేది వినిమయం వల్ల వస్తుంది. And actually we find in Krishna's Leela there's much subtlety and engage in the dealings between Krishna and his devotees. That's a lot of the bliss comes from the subtleties in their dealings. కానీ మనం భాగవతంలో చూసినట్లయితే కృష్ణుడికి తన భక్తుల మధ్య జరిగేటువంటి వినిమయం ఏదైతే ఉందో అది అందులో ఎన్నో సూక్ష్మతలు ఉండడం మనం గమనిస్తాం. So the Mayavadis presume that subtlety means that some fine existence which pervades everything. మాయావాదుల సూక్ష్మత్వం అంటే అన్నిటినీ ఆవరించి ఉండేటువంటి ఒక స్థితి అని అనుకుంటారు. But they fail to recognize that subtle person who has entered that's everything is still separate from everything. కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఈ సూక్ష్మతలోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను అన్నింటిలోనూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన వేరుగా కూడా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయం వాళ్ళకి అర్థం కాదు. So the gross materialist, they don't see that Bhagavan is present everywhere. కాబట్టి ఈ స్థూల భౌతికవేత్త ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడికి భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండడం వాడికి అర్థం కాదు, చూడలేడు. For one who has the eyes to see, he can see Bhagavan everywhere. ఎవరికైతే ఆ కళ్ళు ఉన్నాయో వాళ్ళు భగవంతుడిని అన్ని చోట్ల కూడా చూడగలరు. He sees Bhagavan in the fluttering of the flags. ఆఖరికి అతను ఈ జెండాల రెపరెపల్లో కూడా భగవంతుడిని చూడగలడు. In happiness and distress, he sees the hand of Bhagavan in everything. ఆనందంలోనూ దుఃఖంలోనూ భగవంతుడి యొక్క హస్తాన్ని అతను చూడగలడు. But the gross materialist says, no, there's nothing but matter. కానీ స్థూల భౌతికవేత్త ఏమంటాడంటే జడ పదార్థం తప్ప ఇంకా అన్యోన్యం ఏది కూడా లేదంట. So he overemphasizes the gross and denies the subtle. కాబట్టి అతను స్థూలానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిచ్చి ఈ సూక్ష్మాన్ని తిరస్కరిస్తాడు. And the impersonalists, they emphasize the subtle to the extent of negation of individuality. కానీ నిరాకారవాదులు సూక్ష్మానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారంటే ఈ వ్యక్తిత్వం అనేటువంటి దాన్ని కూడా వాళ్ళు తిరస్కరిస్తారు. So these points are to be understood very carefully. కాబట్టి ఈ విషయాలను చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. Okay, Hare Krishna. Who will do this? Who will unpack these verses of Bhagavatam? Then to understand this, even on an intellectual level, one has to study so much. ఈ శ్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని ఎవరు ముడివిప్పగలరు, ఎవరు దీన్ని అందరికీ వివరించగలరు? Every word is pregnant with meaning. ప్రతి పదం కూడా ఎంతో అంతరార్థంతో కూడి ఉంది. Hare Krishna. Yeah. Do you have a question? No. Krishna. Anyone else has a question? Yeah. Modern society doesn't. Modern society education means get some education so you can get a job. That's all. Miserable. ఉన్నటువంటి విద్యా విధానం ఇటువంటి తెలివిని సమర్థించదు కదా అని ప్రశ్నించారు. కానీ గురు మహారాజ్ వారు ఏమంటారంటే ఈ ఆధునిక విద్య ఏదైతే ఉందో దేనికోసం అంటే చదువు ఉద్యోగం తెచ్చుకో అంతే. So people never even begin to think in the way that we're discussing here now. కాబట్టి ఈ భాగవతంలో మనం చర్చించిన విధంగా అసలు జనం ఆలోచించడం మొదలు పెట్టరు. అసలు Do people ever think like this? They ever have any discussions like this? Hardly. ఇటువంటి చర్చలు ఎప్పుడైనా జరుపుతారా? లేదు, అసాధ్యం ఇది, చాలా అరుదు. What do people talk about when they meet? జనం అందరూ కలిసినప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటారు సాధారణంగా? They talk about their cousin's wedding, వాళ్ళ యొక్క సోదరుల యొక్క పెళ్లి గురించి వాటి గురించి మాట్లాడతారు. Politics, రాజకీయాలు. What do at your bank? What do they when the employees they're just in their coffee break? What do they talk about? మీరు పనిచేసేటువంటి ధన సంచయంలో ఎప్పుడైతే విరామం వస్తుందో అప్పుడు అందరూ కలిసి ఏం మాట్లాడుకుంటారు? కాఫీ తాగే సమయంలో
They talk about the different customers, how they're behaving. రకరకాల వినియోగదారులు తమతో ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారనే దాని గురించి వాళ్ళు చర్చిస్తారు. Bank is superficially it seems to be quite a placid, peaceful place, but actually there's a lot of tension there. ఈ ధన సంచయం అనేది పైకి చూడడానికి చాలా శాంతియుతమైన ప్రదేశం కనిపిస్తుంది, కానీ అందులో చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి ఒత్తిడులు చాలా ఉంటాయి. Because the bank wants to take all your money and the customers want to keep it and get as much as they're both trying to get as much as they can from each other. ఎందుకంటే ధన సంచయంలో జరిగే విషయం ఏంటంటే వినియోగదారుడు ఎంతో ఎక్కువ ధనాన్ని లాక్కోవాలనుకుంటాడు, ఈ ధన సంచయం యాజమాన్యం కూడా వీళ్ళనంత ఎక్కువ వినియోగదారు నుంచి లాక్కోవాలనుకుంటుంది. And the customers they're in great anxiety because money, I need money, more. కాబట్టి వినియోగదారుడు ఇప్పుడు కూడా ఆతృతతో ఉంటాడు, నాకు ఇంకా ఎక్కువ ధనం కావాలి. So how the customers deal with you, they talk about that. It's a tense job, is it? Especially being a bank teller, is it? ముఖ్యంగా ఈ ధన సంచయంలో ఈ డబ్బు లెక్క పెట్టడం అనే పని ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఒత్తిడితో కూడినటువంటి ఉద్యోగం. Because generally when the customers, if they meet the manager, they know they should be a little polite. It's in their own best interest. With the bank teller, they can just be they think they can be as rude as they like. సాధారణంగా జనం అందరూ కూడా ఏమనుకుంటారంటే ఈ ధన సంచయ యాజమాన్యంతో చాలా గౌరవంగా ప్రవర్తించాలి, ఎందుకంటే అలా గౌరవంగా ప్రవర్తిస్తే మనకే మంచిది. కానీ డబ్బులు లెక్కబెట్టి డబ్బులు ఇస్తూ లోపల తీసుకునేవాడు ఎవరైతే ఉంటాడో వాడితో ఎలా కావాలంటే అలా మనం ప్రవర్తించవచ్చు అనుకుంటారు, దురుసుగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. Yeah. It seems surprising that materialists, they cannot, God seems inconceivable, but yet they conceive of things like the sun will become cold. It's actually a scientific theory. There's a scientific theory that the sun becomes cold, that it will burn out in due course of time. Yeah, well, they can enter into some subtlety. Materialists can enter into some subtlety. వీడు ఏమైనా ప్రశ్నించారంటే ఈ భౌతికవేత్తలు మనం చెప్పుకుంటే ఏమిటంటే ఇవి కేవలం స్థూలమైనటువంటి వాటిని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు, కానీ ఒకసారి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఏం చెప్తాయంటే సూర్యుడు కూడా కొన్నాళ్ళకి మండిపోయి చల్లబడిపోతాడనే సిద్ధాంతం ఉంది. సూక్ష్మమైనదే కదా, ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? I gave some examples. Linguistic subtlety. కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తున్నాను, భాషాపరమైనటువంటి సూక్ష్మతలు. I'm sure in Russian there must be the great authors. It's not just the stories they tell, but the use of language, the subtle use of language, especially in poetry. It is, it's appealing to literateurs or people who are interested in literature. ఉదాహరణకి రష్యా దేశంలో చూసినట్లయితే ఎన్నో గొప్ప గొప్ప కథలు రాసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ అందులో విశేషమైనది ఏమిటంటే కథ రాయడం కాదు, ఆ కథ రాసినప్పుడు వాడినటువంటి భాషలో వాడినటువంటి సూక్ష్మతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే చాలా విశేషంగా ఉంటాయి. Who are the great poets in Russian? We know the most famous prose author is Tolstoy. రష్యా దేశంలో గొప్ప గద్యకారుడు ఎవరు అంటే మనకి టాల్స్టాయ్ అని తెలుసు. Great poets. గొప్ప కవులు ఎవరు? Probably all the communist poetry got not very subtle. నాకు తెలిసి కమ్యూనిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా గొప్ప కవులై ఉంటారు రష్యాలో. Who are great poets in Russian? Pushkin. I heard the name. The poetry you can hardly translate it into another language. రష్యన్ భాషలో వాడిన కవిత్వం ఏదైతే ఉందో ఇతర భాషల్లో అనువదించడం చాలా కష్టం. So there is some subtlety. కొంత సూక్ష్మత అనేది ఉంది అందులో. Although in the modern age, because for various reasons, the fine points of understanding art and literature, people don't think that's important. All they think is study engineering and medicine and that's all. Get some job, earn some money. కానీ ఈ ఆధునిక యుగంలో ఈ యొక్క కళలు విద్యలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మమైన విషయాల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎవరు ప్రయత్నించారు. వాళ్ళు ఆలోచించేదాల్లో ఏమిటంటే ఏదో చదువుకున్నాం కాబట్టి ఏదో ఒక కట్టడాలు కట్టడంలోనో లేకపోతే ఈ వైద్యం చేయడంలోనో నిపుణుడైతే సరిపోతుంది అనుకుంటారు. And so we find that even people who are supposed to be highly placed in society, they're actually very gross. మనం ఎవరైతే సమాజంలో పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారనుకుంటాం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చేతనంతో కూడా చాలా స్థూలంగా ఉంటుంది అంతే. Recently it came out that the current Prime Minister of England
in his student days at Cambridge University, one of the most famous, respected universities in the world, had placed his penis within the head of a pig, the chopped off head of a pig. ఉదాహరణకి ప్రస్తుత ఇంగ్లాండ్ దేశపు ప్రధాని ఎవరైతే ఉన్నారో, United Kingdom. ఈ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ దేశ అధ్యక్షుడు It's just like ఎవరైతే ఉన్నాడో, they used to say USSR, they used to say Russia. So it's go on. ఈ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అధ్యక్షుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చదవడం జరిగింది. కానీ ఆయన కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చదివినప్పుడు అతను చేసినటువంటి ఒక హీనమైనటువంటి పని ఏమిటంటే తన యొక్క పురుషాంగాన్ని ఒక పంది తలకాయలో పెట్టాడట. Not very high culture. ఇదేమి ఒక ఉత్తమమైన సంస్కృతి కాదు ఇదంతా. So even in personal dealings, people become more and more gross. కాబట్టి ఆఖరికి ఈ వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో కూడా జనం చాలా స్థూల స్థాయిలోనే ఉంటారు. Just like there is some difficulty, we can say, in Syria and Iraq, ఉదాహరణకి ప్రస్తుతం సిరియా ఇరాక్ దేశాల్లో కొంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. and the only solution that the world leaders can think is to send more bombs, just to bomb it more and more. And if that doesn't work, if bombing doesn't work, just do some more bombing, that's all. కానీ ఈ దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఇబ్బందులకి దేశాధ్యక్షులు సూచించే పరిష్కారం ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఆయుధాలను సరఫరా చేయడం. కానీ ఎక్కువ ఆయుధాలు సరఫరా చేయడం వల్ల ఏం ఫలితం వస్తుంది, కాబట్టి అది పని చేయకపోతే వేరే ఏదో చూద్దాం అనుకుంటారు. It's like someone goes to the doctor and says, "Doctor, I have a pain in my knee." And doctor says, "No problem. I'll get rid of the pain in your knee forever. I'll cut off your leg." ఎటువంటిదంటే ఎవరైనా మోకాల్లో నొప్పి ఉందని వైద్యుడిని ఆశ్రయిస్తే అతడు ఒకవేళ సరే నువ్వేం బాధపడకు, నీకు జీవితాంతం అసలు మోకాలు నొప్పి లేకుండా నీ కాలు తీసేస్తాను అనడం అలాంటిది. It's a gross response. ఇది చాలా స్థూలమైనటువంటి. That's usually applied to the Mayavadis. You go to the doctor, you have some problem. I'll finish the problem forever, and then I'll give you an injection and kill you, so you won't have any more pain. స్థూలమైనటువంటి సమాధానం పడుతుంది. ఉదాహరణకి మాయావాదం అనేది పడుతుంది. ఏంటంటే ఒక వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు నొప్పి ఉందని అంటే నీకు జీవితాంతం నొప్పి లేకుండా నీకు ఒక చిన్న ఇంజెక్షన్ ఇస్తాను, దాంతో నువ్వు చనిపోతావు అనడం. I heard that if we go to Krishna, Krishna comes to us. If we stop going to him, he will stop coming to us. So, what is that? Nothing connected with the class. You heard that if we go to Krishna, Krishna will come to us. If we stop going to Krishna, Krishna will stop coming to us. What is that? I heard that this word in a class in Hyderabad. Okay, I couldn't understand at that time, but I was in a doubt to ask, what is it? So why he won't come if we don't go to him? Why won't Krishna come to us if we don't go to him? ప్రశ్న ఏమిటంటే ఎందుకని కృష్ణుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళకపోతే కృష్ణుడు మన దగ్గరికి రాడు. Krishna is always with us. He doesn't leave us. కానీ వాస్తవానికి కృష్ణుడు మనల్ని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టి ఉండడు, అసలు ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాడు. But he doesn't force us to come to him. కానీ ఎప్పుడు కూడా మనల్ని బలవంత పెట్టాడు తన దగ్గరికి రమ్మని. If we're not interested to go to him, he won't force us. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడంలో మనకు ఆసక్తి లేకపోతే మనల్ని బలవంత పెట్టాడు ఇప్పుడు. So you go to him, you chant Hare Krishna. కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి కృష్ణుడి దగ్గరికి, హరే కృష్ణ చెప్పించండి. Okay, we'll finish there now. Hare Krishna. ముగిద్దాం. హరే కృష్ణ. Hare Krishna.